That you're building and preparing us in your house, which has many mansions. And here we are, Lord God Almighty, preparing to come to you, Lord God Almighty, when you fetch us, Lord Jesus Christ. In this service today, Lord Jesus Christ, be in our midst, comfort us, warm our hearts, Lord God Almighty, lift up our spirits, and correct us, Lord Jesus Christ. Because the Church of the Living God is a house of correction. That, Lord Jesus Christ, if there's anything that is wrong out there amongst the people, help them, Lord Jesus Christ, that we are corrected by the word today and the presence of the anointing, that, Lord Jesus Christ, they may follow in your footsteps verbatim, that nothing befall them. Lord Jesus Christ, we are calling upon the power and the presence of the Lord Jesus Christ here with us today. We call upon the power and the presence of the Lord Jesus Christ with us today. We call upon the power and the presence of the Lord Jesus Christ here today in our midst. Sanctify us, Lord Jesus Christ, with your presence. Bless us, Lord Jesus Christ, Lord, King of Kings. We thank you, Lord God Almighty, for the message, or the end time message that you brought to us, Lord Jesus Christ, that is helping us, Lord Jesus, correct back to the faith that was once delivered to the saints, without which, Lord Jesus Christ, we would have faltered and gotten lost, Lord Jesus Christ, following denominations, yet not knowing that, Lord Jesus Christ, they are leading us astray. We thank you for this message. We thank you for sending us the Prophet William Marion Branham, Lord God Almighty, to bring us back to the faith of the fathers. Here we are, Lord Jesus Christ. We are surrendering this service into your wonderful hands. Take preeminence and dominion over the service today. Lord Jesus Christ, that, Lord God Almighty, all that we are asking for may be fulfilled. We ask for this in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. We ask. Amen. 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 May God bless you. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord Jesus Christ this morning? Amen. May you clap your hands for the Lord. For the mother here is a special song. Can you personally and sing a song for the glory of the Lord Jesus? Salon peut-être que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un chant pour la gloire du Seigneur. I'm going to sing for the glory of the Lord. L'éternité,
God bless our brother for his particular for his special song. May we stand up to praise the Lord Jesus Christ with our songs before we call the pledge of the day. Number 51. Glory to you. Where my sin
And God bless you, Esther. Amen. Lord Jesus, there is anointing. Seigneur Jésus-Christ, comme une onction, There is a prophetic message for us. il y a un message prophétique pour nous. We are ready to receive it. Nous sommes prêts de le recevoir. Let us bow our head. Pourrions-nous incliner nos têtes. Père bien-aimé, nous te remercions Lord Jesus, we thank you pour ta présence. for your presence. Bonhomme dit, The Bible says, si l'onction ne vient pas, if the non-anointing, je dois fermer ma Bible et je pars. I could just follow the Bible and walk away. Nous voulons ta présence toujours We always want your presence pour nous oindre, to anoint us, pour que nous puissions parler de ta part. for us to talk on your behalf. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Nous savons que We know la louange fait écrouler les murs. the praise always make the walls to fall. Il y avait deux personnes qui chantaient dans la prison There was two people singing in the prison, et la prison s'est écroulée. and the prison was fall apart. Je crois que la manière que tes enfants ont chanté aujourd'hui, I believe that the way your people, your children have sung today, je crois leurs problèmes sont tombés. I believe all here concerned have found solution. Les blocages sont tombés. All the blockage has fallen. Leurs maladies sont tombées. All the sickness have fallen. Leur incrédulité est tombée. All the unbelief has fallen. Au nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. 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 Acclamons le Seigneur. Let's thank for Lord Jesus. Amen. 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 Oh. Where is the man of God? He's not there. L'homme de Dieu n'est pas là. Okay. Amen. 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 God bless you. Le Seigneur vous bénisse. Yeah, je pense que vous ne voyez pas Frédéric et sa famille ici. I think you did not see Brother Peter and his family here. Yeah, Sister Sharon, she lost a brother-in-law and his big brother. La sœur Sharon a perdu son frère et son beau-frère. His big brother was selling the diamond. Son frère vendait les diamants. You know, Congo diamond, they are selling they are selling the thing outside here. Amen. Vous savez, au Congo, les diamants, on vend comme la marchandise normale. Now they thought they beat his brother here, they destroy his brand. Alors, les bandits ont détruit le cerveau, la crâne du frère de la sœur Yeah, Sharon. she went to sell the diamond when she came back with US dollars. Now those people, they thought, that guy's a man, and they beat him, Après qu'il ait vendu ses diamants, il y a des gens, des billets de dollars, on a découvert qu'il a de l'argent, on l'a éliminé. Amen. Now he was so sick. Il était vraiment malade. When he heard that his brother-in-law, he died, he was astonished and he died also. Alors, à l'état là de maladie, quand il a appris que son beau-frère est mort, il s'est évanoui de la situation. Amen. Amen. She lost two persons, his big brother and his brother-in-law.
La sœur Sharon a perdu il a perdu 2 personnes, son frère et son beau-frère. Amen. Amen. We're there. If you have time today, you can go. So you know they are only here, opposite here. You can go to greet. Nous y Because today's étions. the last day. Nous y étions. Alors si vous avez le temps, passez aussi pour la consoler. Amen. Amen. And on Friday, they buried also Brother Jerome Dilo. Et hier, on a aussi enterré le frère Jérôme. Amen. Amen. Yeah, it was a tough week for me, for us last week. C'était vraiment une mauvaise semaine pour nous. Amen. Amen. Yes, we know we are going to meet them that side. Amen. Nous savons quel jour nous les rencontrons. Amen. Amen. Yeah, when somebody with Holy Ghost died, you have to enjoy. Amen. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il meurt, nous devons Amen. nous réjouir de son départ. Because he went to rest. Parce qu'il est allé se reposer. We cry if somebody died without Holy Ghost. Souvent nous pleurons amèrement si quelqu'un meurt sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Amen. That's making us to cry the tears. Amen. Et ce qui nous fait pleurer. Amen. Amen. Because that side is suffering. Amen. Parce que de l'autre côté, la personne qui est morte est allée souffrir. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let us take the Bible. Pourrions-nous prendre nos Bibles? Amen. Amen. Disons 1 Thessaloniciens chapitre 4. And we read 1 Thessalonians chapter 4. Amen. Thessaloniciens chapitre 4. 1 Je passe. God bless you. chapter 4. Amen. Thessaloniens. Ok. Verset 15 à 18. Verse 15 to 18. Amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. For thus we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Apocalypse 11. Revelation 11. Apocalypse chapitre 10, sorry, 10. Revelation 10. Chapter 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de la tête de la tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. I saw still another mighty angel coming down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. He had a little book open in his hand, and he set his right foot on the sea, and his left foot on the land. Elle cria d'une voix forte, comme rugit un lion,
Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. and cried with a loud voice as when a lion roars. When he cried out, 7 thunders uttered their voices. Et quand les 7 tonnerres, ils firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis au ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Now when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered, and do not write them. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. The angel who I saw standing on the sea and on the land raised up his hand to heaven. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. And saw by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the heaven and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be delay no longer. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. But in the days of the sounding of the 7th angel, when he is about to sound, the ministry of God will be finished, as he declared to his servant, the prophet. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles. Mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. So I went to the angel and said to him, give me the little book. And he said to me, take and eat it. And it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Then I took the little book out of the angel's hand and ate it. And it was as sweet as honey in my mouth. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And it said to me, you must prophesy again about many people, nations, tongues, and kings. Tu m'as mis sur tête. Pourriez-vous vous asseoir? Jean chapitre 14. John 14. John 14. Amen. 18:21. John 14, 18, 21. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. I will not leave you orphans. I will come to you. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. And a while longer, and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you will live also. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Amen. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. He Je who, l'aimerai et je me ferai connaître à lui. he who has my commandments and keep them, Amen. it is the he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. 26. 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. God the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Terminons avec Jude, le livre avant Apocalypse. May we finish with Jude. Jude, there is only one chapter, eh? Just after Revelation, before Revelation. Jude chapitre 1, Jude, chapter 1, verset 3 et 4. verse 3 and 4. Bien-aimés, Beloved, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was for all delivered to the saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, Père Céleste, everybody who went to school can read this book and start to explain. toute personne qui a étudié peut ouvrir ce livre et le lire. But we know that the author of the book must himself explain the things. C'est seulement l'auteur de ce livre qui doit expliquer les choses. It's written, let all the human being word be a liar. Le All your décret word is que toute truth and parole life. d'homme soit mensonge, seulement ta parole soit donne la vie. Come to use us as the channels for your Puisse-t-il people. venir nous utiliser comme des chaînes seulement, Seigneur. Let this Afin word heal those who are sick. que cette parole puisse guérir ceux qui sont malades. Let this word deliver your people. Et cette parole délivre tes enfants. Let this word fill with Holy Ghost those who are in need. Parole puisse remplir du Saint-Esprit ceux qui en veulent. We pray in Jesus Christ's name. Et au Amen. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous parlons de l'apparition du Seigneur précède la venue du Seigneur. We're talking about the appearing of Christ that comes before the second coming of the Lord. Okay. Appearing comes before comings of the Lord. Thank you. Amen. Amen. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. It's what we're going to talk about today. Vous savez, j'ai prêché pendant deux mois sur le 7e sceau. You know, remember I preached 2 months on the seventh Et seal, vous connaissez qu'est-ce qu'est le 7e sceau. and you know what the seventh seal. Vous connaissez les 7 tonnerres. You know the 7 thunders. Vous connaissez le 3e poule. You know the 10th pool. Et vous connaissez la venue de You Jésus. also know the coming of the Lord Jesus. Ouais, c'est ça le point clé du 7e sceau. Those are the key points of the seventh seal. Et le 7e sceau, c'est le sceau de la rédemption. And the seventh seal is the seal of redemption. Do you believe it? Le croyez-vous? The 7th seal is the seal of redemption. Amen. Le sceau, c'est le sceau de la rédemption, The restoration of everything. de Amen. la restauration de toutes choses. And you can't live like this.
Et vous ne pouvez pas vivre comme ça. As long as 7 seals is opened, your life have to change. Aussi longtemps que le septième sceau est ouvert, ta vie doit changer. Amen. If really the 7th seal is open for you, you have to see the change in your life. Réellement, le septième sceau est ouvert pour vous. On doit voir un Amen. changement. If there is no change, S'il it n'y a means that pas it's les still changements, closed for you. pour vous, le septième Yes. sceau est fermé. Parce Si qu'il n'y a pas le de changement. 7e sceau est ouvert et tu as la révélation, If les choses doivent the changer dans ta vie. seventh seal is open and you have revelation, your life must be changed. That's true, eh? C'est la vérité. Because it is the seal, the seal of redemption. Amen. C'est le sceau de la rédemption. It's the seal of restoration. Amen. Le sceau de la restauration. Alors, vous devrez changer. Then you should change. Amen. Dans le 7e sceau, In the seventh seal, il y a l'apparition de Christ there's the appearing of Christ. et la venue de Christ. Amen. And de the Jésus. coming of Christ, of the Lord Jesus Christ. Mais l'apparition doit d'abord se manifester avant que Jésus ne vienne. The Amen. appearing should occur before the coming of the Lord Jesus Christ. Parce que c'est l'apparition qui doit attirer Jésus pour venir. Because Amen. the appearing, that's will pull up the Lord Jesus Christ down. C'est pourquoi vous voyez cette nuée venir. Amen. That's why you saw that cloud came. Amen. The appearing. Pour l'apparition de Christ. Amen. For the appearing of Christ. Amen. Amen. Mais l'apparition de Christ, But the appearing of Christ, c'est la grande lumière. it's the great light. Zacharie chapitre 7. Zechariah chapter 7. La Bible dit, The vers Bible le soir, la says, lumière paraîtra. till the evening, the light will shine. Amen. Amen. Jean chapitre 1er. John chapter 1, Verset 1 jusqu'au verset 5. verse 1 up to 5. La Bible The dit, Bible au says, commencement était la parole. at the beginning it was the La Word, parole était avec Dieu. and the Word was with Et God, la parole était Dieu. and now the Word was God. Un homme a été apparu. One man Habillé. appeared, Son nom était Jean. and that person was Amen. God. Amen. Et il avait la parole. He had the Word, Et la parole était devenue la vie. and that Word became the life, Et la vie est devenue la lumière. and the life became the light. You can read it. Put John chapter 1. Jean chapitre 1. La parole doit changer, devenir la vie, et la vie devient la lumière. The Amen. Word must become the life, and the John life chapter must 1. become the light. Vous avez reçu la parole de Dieu. You Amen. have received the Word of God, Cette parole doit devenir votre vie. and that Word of God must become your Quand life. la parole devient la vie de quelqu'un, When the Word becomes the life of on appelle someone, ça la lumière. we call that the light. Une promesse devient une vie de quelqu'un, c'est une lumière. A promise becoming the life of someone, that is the light. William Branham, c'est Branham la lumière. Pourquoi? is the light. Il y Why? avait des promesses pour lui dans la Bible. There were promises for him in the Bible. Mais on a vu les promesses de devenir un homme sur la terre. That we saw those promises becoming a man on the head. C'est ce qu'on appelle lumière. That's Amen. what we call the light. Mais la grande lumière, c'est Jésus-Christ. But Amen. the big light is the Lord Jesus Christ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, My brothers and sisters, vous êtes maintenant dans une